to it again and again and again, can we remove the root of ignorance? Нам нужно быть внимательными и слушать снова и снова. Вопрос такой, можем ли мы избавиться от корня неведения? So our master says it can be done by thinking, contemplation and reflection. Наши учителя утверждают, что это возможно с помощью размышления и обдумывания. In the beginning, practice is very important to make ourselves a seeker. But after that, you have to understand it. В начале пути практика чрезвычайно важна для того, чтобы стать искателем. Но затем нам нужно размышлять, думать и размышлять для того, чтобы понять. Tell me to know, Sergey, what practice I need to do? Пусть Сергей скажет, какую практику нужно делать в городе для того, чтобы узнать, кто такой Сергей. I look at this person and I ask, who is he? So Sasa says he is Sergey. So I know it. Я смотрю на этого человека и спрашиваю Сашу, кто это, и Саша мне отвечает, это Сергей, и таким образом я знаю, что это Сергей. But if Sasa says no, start doing the breathing, close your eyes, how it will help me? Если вместо этого Саша скажет, нет, садись сейчас, заворачивайся в асану и начинай пранаяму делать, то как это мне поможет узнать, кто такой Сергей? Он скажет, что вот мы как бы, понять, оно же все равно понимание осуществляется человеческим умом. Ум не может понять то, что как бы, к чему не имеет доступа из-за его пределов. Он может только допускать определенные вещи, но они все равно не отображают реальность того, как бы, истинной природы. И одно дело мы можем понимать, и оно все равно будет ложное, потому что умом представлено. А с другой стороны обнаружить. Вот сама сосредоточенность и практика позволяет обнаружить это в себе. Потому что спросить внутри себя не у кого. We understand by the mind, but the mind is always limited. So it gives us limited understanding, and it is that the understanding that is given by the mind is false. Therefore, we need to practice to discover something, to discover that is real, that cannot be perceived by the mind. First step is listening, learning, receiving the knowledge. Первый шаг — слушание, изучение и получение знаний. For example, just I gave that here is a man whose name is Sergey. What he does, I don't know. So Sasha says, here is a Sergey, he is a businessman, this is what he does. Как уже Гуруджи сказал вначале, когда Гуруджи хочет узнать, кто такой Сергей, он обращается к Саше, и Саша ему говорит, что вот это Сергей, он бизнесмен, он занимается тем-то и тем-то, и так Гуруджи познает. But Sasha is explaining and my mind is somewhere, and after that I ask again, Sasha, what happened? You didn't tell me. No, I told you. That is the limitedness of the mind. That is what of the mind? Limitedness of the mind, because mind has to pay attention to one thing at one time.
Но если в момент объяснения, в момент того, как Саша объясняет, кто такой Сергей, мой ум находится где-то еще в другом месте, я не вполне услышал, понял его объяснение, то тогда я скажу, что снова спрошу, кто такой Сергей, а Саша скажет, так я только что сказал, а я отвечу, а я не слышал, хотя на самом деле я слышал, но ум не обращал на это внимания. И это называется ограниченностью ума. So when the mind gives the wrong interpretation, when the mind does not receive the right knowledge, so by wrong interpretation, it creates a doubt. И когда ум неверно трактует, дает неверную интерпретацию знанию, то тогда он порождает сомнения. To remove the doubt, we need to practice. И для того, чтобы избавиться от сомнения, нам нужна практика. So when the body, breath, mind, intellect, ego is superimposed on my real nature, I have to remove this superimposition by the knowledge. But the knowledge given to us by our masters is given a wrong interpretation by the mind. I need to understand, and if still the doubt remains, I need to practice. Но когда мое истинное «я» закрыто моим эго, умом, интеллектом, дыханием, телом и так далее, мне нужно избавиться от того, что закрывает, покрывает истинное «я». И когда то знание, которое дают нам учителя, интерпретируется умом неверно, то мне нужна практика для того, чтобы избавиться от неверной интерпретации. So Buddha and also the Shankara, there are other masters also, they both followed the same path of observation, analysis, receiving the knowledge, retaining the knowledge to remove that ignorance. Будда и Шанкара следовали одному и тому же пути изучения, наблюдения для того, чтобы отыскать или обнаружить и отбросить неведение. Now see what Buddha said. This is a good, very good way, but you have to pay attention. All tears would be greater than all the oceans and the water. This is what the Buddha said while teaching a group of his students. All tears would be greater than all oceans and water. Все слезы будут больше, чем океаны, и вся вода. Так сказал Будда, когда он учил своих учеников. So what he meant, Dalai Lama expressed is that we have to understand, are we worthy of suffering? And I told you many a times, you have to analyze and observe, am I worthy of suffering? Что он имел в виду? Как Гуруджи уже много раз нам говорил, мы должны понять, должны ли мы страдать. И Гуруджи уже не раз нам говорил, что мы не должны страдать. So now what Buddha is saying? Buddha is saying that if all the tears are accumulated of the entire human race,
would be greater than the waters of all the oceans. А что имел в виду Будда? Он имел в виду, что если все слезы, которые собрать, которые пролиты были всеми людьми в мире, и если все их собрать, то объем этих слез был бы больше, чем объем всех океанов. So I'm explaining in a very simple term. Are you suffering from stress and suffering and grief? Yes. Are you worthy of suffering? Tell me. This is what the Krishna says, this is what the Buddha says, this is what Shankara says. Итак, Гуру Джа очень простыми словами пытается нам объяснить, испытываем ли мы страдания, да, но должны ли мы страдать? Давайте ответим на этот вопрос. Именно так нас учит Будда и Шанкара и другие мастера. Tell me how many of you are worthy of suffering? Кто считает, что он должен страдать? Is your mind saying, don't ask me, I have been suffering from my honey. Second will say, I'm suffering from my parents. Third will say, I don't have money, that is why I'm suffering. Fourth will say, come on, I've been suffering from a disease. I'm suffering. You don't understand. Кто-то скажет, что я страдаю из-за своих родителей, кто-то скажет, я страдаю из-за своей жены или мужа, кто-то скажет, у меня нет денег, поэтому я страдаю, кто-то скажет, я сильно болею, поэтому я страдаю. Но все эти люди не понимают. So what you said, I do not understand. Question is, do you understand or not that you are not worthy of suffering? So there is a doubt. There is a wrong interpretation of the knowledge. That is why these masters have been talking. Не так, не эти люди, эти люди скажут, что Гуру Джа не понимает их проблемы, но на это Гуру Джа ответит, а понимают ли эти люди суть своей проблемы? И именно потому, что они не до конца понимают эту суть, все учителя продолжают объяснять. Raise your hand who is worthy of suffering. Пусть тот, кто считает, что он должен страдать, поднимет руку. If that understanding is 100%, your mind is already in the state of mindfulness. We will start teaching from the next week. Если это понимание достигает 100%, то тогда ум уже находится в состоянии медитации. So before the practice, what Buddha guided all of us? Do you remember? Чему учил нас Будда перед практикой? Мы помним. Four noble truths. 4 благородным истинам. The word is suffering, not you. He never said that you are suffering. He said word is suffering. What practice you need to do to understand this? Мир страдает, говорил Будда. Он никогда не говорит, что вы страдаете. Говорю, мир страдает. И какую практику необходимо выполнять для того, чтобы понять это? Did you understand it? Say yes. Все поняли? Соглашайтесь, что поняли. Don't say no, because this is the teaching of the Buddha. Вы не можете сказать нет, поскольку так учил Будда. Then your mind creates another doubt. He is Buddha, I am not Buddha. Тогда ум создает следующее сомнение, ведь то, что он же Будда, целый Будда, а я же не Будда. So I am removing the doubt in the mind of the Sasha. He says that the mind is limited. First we have to start from the basics.
let us remove these doubts that creates the limitations, reach to a state where the mind has no role to play. And when the mind has no role to play, the knowledge reveals you are into that state. Но Гуруджи хочет развеять те сомнения, которые возникают у Саши, когда он говорит, что ум ограничен. Нам нужно избавляться от этих ограничений и достичь того уровня, когда ум уже не будет играть той роли, которую он играет сейчас. И тогда мы поймем. Who is worthy of suffering? Tell me. Кто должен страдать? Ответьте на этот Say, вопрос. I am. Скажите «я». Then who is this I am? И кто этот «я»? I am the body. I am the mind. I am the emotion. I am husband. I am wife. Я тело, я ум, я эмоции, я муж, я жена. Then ask the next question, am I the body? Затем задайте следующий вопрос, а я это тело? I am the mind. No, I am not the mind. I possess the mind. I possess the body. Разве я это ум? Нет, я это не тело и не ум, я владею телом, я владею умом. Are you getting it? Все понимают? So that mind unconsciously, habitually, impulsively goes to the body, identifies with the body inside and says, look at this beard guy, I am suffering, and he says that you are not worthy of suffering. И этот ум по привычке инстинктивно входит в тело, обращает внимание на тело, которому что-то там болит или какая-то проблема, и отождествляет себя с телом. И тогда он говорит, посмотрите на этого учителя, который утверждает, что я не должен страдать, но я страдаю. Now ask this second question, that where is the problem? I am the body is the problem. Can I examine, find out? I am not the body. Теперь давайте проанализируем, где же здесь проблема. Проблема как раз в том, что я утверждаю, что я это тело. Мне нужно проанализировать это и избавиться от этого утверждения, от отождествления себя с телом. Or we can directly ask the question, then who am I? If I am not the body, if I am not the mind. Или же можно прямо задать вопрос, а кто же я, если я не тело и не ум? Am I going systematically? Without any... Okay, thank you. Sergey says yes, then everyone says yes. Если Сергей на вопрос системно ли Гуру объясняет, отвечает «да», то это означает, что все ответят на этот вопрос «да». So now question comes, how to know who am I? Тогда возникает вопрос, а как же определить, кто я? Buddha's path is path of analysis, path of observation, path of reasoning. So I'm putting all the reasoning here. Путь Будды – это путь наблюдения, путь логики и рационального объяснения. So first question comes, how to know who am I? И так возникает вопрос, как же узнать, кто я? So it means, what is the way of knowledge to know I am? Какой способ познания необходимо применить, использовать, чтобы понять, кто я? Remain focused. Once you are focused in few of these statements, you are done. Здесь очень внимательно нужно быть, сосредоточенным. Если мы
будем поддерживать внимательность в этих вопросах, то мы достигнем конца пути. So science acquires the knowledge by the sense organs and the mind. Наука получает знания с помощью органов чувств и ума. Do you agree? Все согласны. There is no question not to agree. Здесь невозможно не согласиться. So now go a little deeper. Теперь чуть глубже. When I say, I know you, Sergey, my eyes have seen you. So I know you. Когда я говорю «я знаю тебя, Сергей», это означает, что мои глаза тебя видели, и поэтому я тебя знаю. Mind has processed the information that your name is Sergey, you are male, you have this shape and this size. But first instant, my eyes became an instrument of knowledge to know Sergey. Am I right or wrong? Да, ум обработал информацию о том, что есть человек с именем Сергей, что он обладает какими-то характеристиками, но в первую очередь, для того, чтобы узнать, что это Сергей, глаза увидели. Не так, то есть правильно в этом утверждении будет. What happened inside? My sense organ became I. That is why I am saying I know Sergey. А что же произошло внутри? Мои органы чувств стали этим «я». Именно поэтому и я сказал «я знаю, кто такой Сергей». So I am number one are the sense organs, and we know through our intellect that sense organs cannot be me. So this I am number one is not me. Итак, этот предположительный «я» номер один, которого мы сейчас исследуем, он утверждает, что «я» — это мои глаза. Но мы знаем, что «я» не может быть органом чувств, поэтому мы отвергаем это утверждение. I have lot of stress, my mood is upset. Now I have strained relations with my honey. Who is saying this? Mind. Я в сильном стрессе, у меня много разных проблем. Кто это говорит? Кто это утверждает? Мой ум. Because mind has those thoughts and feelings. So now this I am number two is my mind. Потому что в уме множество мыслей и чувств. И тогда мы утверждаем, что «я» — это мой ум, «я» номер два. Did you understand that? Все поняли? I am number one, all the sense organs. I am number two is the mind. But when I am upset, I have a stress, I receive the pleasure. So someone is watching the mind, and that is pure consciousness. That is I am number three. Итак, «я» номер один — это орган чувств, «я» номер два — это ум, но когда я испытываю удовольствие или стресс, страдания, то кто-то за всем этим наблюдает. Этот кто-то и есть сознание, этот кто-то есть «я» номер три. No. How do you know that? You know this is I am number three. А как же мы знаем, что этот кто-то есть «я» номер три? So we raise a doubt, then the master teaches us in the process of a knowledge, there are two things. One is the knower
and other is the known. One is the subject, other is the object. То есть мы тут испытываем сомнения, и учитель нам разъясняет для того, чтобы устранить наши сомнения. В процессе познания всегда есть познающий и познаваемый, всегда есть субъект и объект. Clear? Всем понятно? I see the world means my sense organ perceive the world, but the world cannot see the sense organs. That is the difference between the knower and the known. Я вижу этот мир, я его переживаю с помощью органов чувств, но мир не может видеть и переживать меня. В этом разница между познающим и познаваемым. Clear? Всем понятно? Sense organ sees the world, but one cannot see the world cannot perceive the sense organ. The mind can see and know the sense organs, but the sense organ cannot know the mind. And someone inside knows about the different states of the mind, but mind cannot know it. So there comes, we have to break the limitation. What is to break the limitation? Calm down. Do nothing. Enter into the state of nothingness. That consciousness reflects and you are awakened. Органы чувств могут познать внешний мир, но внешний мир не может познать органы чувств. Ум может познать органы чувств, но органы чувств не могут познать ум. И сознание может познать ум, но ум не может познать сознание. Так что же нам нужно сделать? Для того, чтобы устранить эти ограничения, нам нужно успокоить свой ум, и тогда мы пробуждаемся. Did you understand? Say yes. Понимаем ли мы? Скажите «да». Now the next doubt comes, doubt in the form of a question. Тогда возникает следующее сомнение, которое обретает форму вопроса. Can I discover by the knowledge, by the method the science applies? Can I know myself by sense organs or the mind? The answer is no. Может ли истинное «я» быть обнаружено с помощью научных методов, с помощью органов чувств или ума? Ответ – нет. No, but I want to know why. Но я хочу знать, почему. So then comes the limitations of the mind. И вот здесь свою роль играют ограничения ума. What is that limitation? Что это за ограничение? Sasha engages me by asking a question and then I change the topic. But it's good. Саша задает тему занятия, спрашивая в начале занятия, задавая вопрос, и Гуруджи начинает объяснять, вступает на эту тему. Ну, это хорошо. Mind can only know anything if that thing is in front of the mind. Ум может знать только то, что находится перед ним. Did you understand? Все понимают? I know anything through the mind when that object or a person is in front of me, front of my mind. С помощью ума я могу познать только объект или человека, который находится непосредственно перед умом. Clear? Всем понятно? Now apply the same logic of the science. I want to know myself. I want to know myself, so my I has to be in front of me. Is it possible?
А теперь давайте используем ту же самую логику и применим ее к моему желанию познать мое истинное «я». Это ведь означает, что мое истинное «я» должно предстать перед умом. Разве это возможно? Is it possible? Разве это возможно? So that is what the Eastern wisdom, our master teaches, that there is another way of knowledge. That is what his Eastern wisdom is. И поэтому есть восточная мудрость, которая утверждает, что есть другой способ познания, и восточная мудрость, собственно, и является этим иным способом познания. Make a simple example. Natasha wants to know who she is. So Natasha number 1 has a question. The mind says, put the Natasha in front of me, then I will know the Natasha. So there are two Natasha. Natasha number 1 wants to know who is Natasha. Natasha number 2 is in front of the Natasha number 1. Is it possible? Давайте возьмем такой пример. Наташа хочет понять, кто она. И тогда Наташа должна разделиться на две Наташи. Одна Наташа должна задать этот вопрос, а вторая Наташа должна предстать перед первой Наташей, чтобы первая Наташа могла познать вторую Наташу. Not possible. So if the Natasha number 1 says, here is Natasha number 2, that is real me, then who is Natasha number 1? Но это невозможно, ведь если Наташа номер 1 скажет, вот, я это Наташа номер 2, тогда кто такая Наташа номер 1? So Eastern wisdom says, there is another method of knowledge to know who am I. Поэтому восточная мудрость утверждает, что есть другой способ познать, кто я. Иной способ познать, кто я. Before we follow that method, every master says, calm down, there should be a restlessness, there should be an emotional freedom, otherwise the mind will cheat you, will cause hallucination, will cause limitation. Перед тем, как применить этот метод, все учителя говорят, что вначале нам нужно успокоить свой ум, чтобы ум не был охвачен эмоциями, чтобы он был спокоен. И в противном случае ум будет нас обманывать. Did you understand? Все понимают? So that is why we have a meditation, mindfulness practices, and that is why the master says we have to become a seeker in order to realize our true nature. Именно поэтому мы и занимаемся практиками медитации и осознанности. Именно поэтому учителя говорят, что нам необходимо стать искателями для того, чтобы познать свою истинную природу. So now we have reached to a point where we should talk about a person who is a seeker, who succeeds in this journey. Теперь мы достигли того момента, когда нам нужно поговорить о человеке, который является искателем, кто может пройти по этому пути. So, highest seeker is one who listens, learns, receives the knowledge, retains the knowledge in the mind, prevents the mind to go into any kind of duality and a conflict,
Simply listening is enough. Искатель наивысшего уровня – это тот, кто слушает, кто изучает, кто получает знания, кто удерживает это знание в уме и кто не позволяет двойственности и конфликтам мешать этому знанию. И для искателя такого уровня достаточно слушания. Medium level of a seeker listens, learns, but still he or she has many questions. He actively or she actively participates in the journey of the self-discovery. That's why they have many questions. Искатель среднего уровня слушает, изучает, но у него возникает масса различных вопросов, и он активно участвует в процессе своего обучения, задавая эти вопросы. Followed by the practice, and then he reaches there. И также он практикует, и рано или поздно достигает. The lowest level of a seeker is not clear about the real self, and his mind is always running in the world to find who am I. Искатель самого низкого уровня не знает, не осознает истинное «я», не знает, что есть истинное «я», его ум находится в поисках того, кто я во внешнем мире, то есть он ищет, кто я во внешнем мире. Let me give you an example of the highest level of a seeker. Гуруджи приведет пример искателя наивысшего уровня. Nisargadatta Maharaj, he is known as the great master who lived around who was born around 1920 and died in 80, 85, 86. Назвал Гуруджи имя учителя, который родился в 1920 году, а умер где-то в 84 или 86. He was working in a convenience shop, grocery shop. Он работал в продуктовом магазине. So his friend asked him that why don't you join a talk to be given by one great master. So he joined the talk, he went there. И один из его друзей сказал, почему вы тебе не сходить на лекцию одного учителя, и тот пошел. Master gave the talk in which he said that real self is of the nature of peace and happiness, and you are peace and happiness. И учитель в своей лекции сказал, что природа истинного «я» — это мир и счастье, и «я» — это каждый из нас, ты — это мир и счастье. So while returning, Nisargadatta asked his friend, how many days and weeks you heard his talk? It is a wonderful talk. И тот человек спросил своего друга, сколько раз ты уже слышал эту лекцию, в которой учитель об этом говорит. Это прекрасная лекция, но сколько раз ты ее слышишь? So his friend said that I have been listening to him for the last 10 years. И друг сказал, что я уже слушаю его на протяжении последних 10 лет и слышу от него подобные вещи. Nisargadatta said there is no need to listen to it again when he told that my nature is peace and happiness. It means he is not selfish, he is not extracting anything from me.
and his mind was totally absorbed that if master says so that peace is my essential nature, then he removed all the other thoughts and he kept only one thought, peace is my essential nature. He was awakened, he became one of the great masters. Но когда тот человек услышал, что моя истинная природа – это мир и счастье, то он, все остальные мысли у него исчезли, и он достиг просветления и стал великим учителем. What about you? А мы как? Что мы? So there are doubts, there are impurities of the mind, they all are known as the limitations. That is why we have to become a seeker to remove those limitations to reach to that state. А у нас есть сомнения, у нас есть загрязнения ума, которые являются теми ограничениями, которые нужно устранить для того, чтобы добраться до того уровня искателя и достичь того состояния. Take an example of Sri Aurobindo. Давайте еще возьмем как пример Шри Ауробинда. His master gave only 3-line instructions to practice meditation. Его учитель дал ему инструкции для медитации всего в 3 строках. Keep in your mind 3 instructions. The first, close your eyes, sit comfortably. Second instruction, thoughts are coming from outside. Before any thought enters into your mind, throw it away. Так, внимательно нужно проследить за этими 3 наставлениями, 3 инструкциями, которые дал учитель Шри Ауробинда. Первое – это закрыть глаза и сесть устроиться сесть удобно. Второе – это мысли приходят снаружи, нам нужно не впускать эти мысли. He heard these 3 instructions and he continues sitting in meditation for 10 hours. Is it possible by me? Услышав эти наставления, он сел в медитацию и в течение 10 часов практиковал. Возможно ли, можем ли мы так поступить? We hear the instruction, but we pay attention. Oh, phone is ringing, so let me pick up the phone first. Maybe very important phone. Мы знаем все наставления по медитации, но внезапно звонит телефон, и мы думаем, сейчас отвечу сначала, может, что-то важное. He later on wrote that in these 10 hours of meditation, by 3 instructions, the mind was totally in the state of silence and emptiness, and that continued throughout my years of teaching. И позднее Шри Ауробинда написал, что в течение 10 часов медитации ум был полностью чист и пуст. И эта ясность и пустота сохранялась в течение всей последующей его жизни и всего последующего периода, когда он учил своих учеников. He also wrote that there was no question, why should I question over these 3 instructions which my master gave to me? I said to myself that let me first do the practice with these instructions before I raise any doubt. So my mind was free of doubt, and hence I achieved. Doubt is one of many limitations.
И также он писал, что в его уме не возникало никаких сомнений относительно этих трех наставлений перед тем, как сесть в медитацию. Он сказал себе так: я вначале попробую практиковать согласно данным мне наставлениям, а затем уже я буду сомневаться и задавать какие-то вопросы, но сначала я на 100% попробую вложиться в практику. To reach to that state of the mind means purification of the mind is required. We need to understand its limitation. We have to break the limitation until we dissolve the mind. И поэтому нам нужно очищение ума, нам нужно избавляться от этих ограничений до тех пор, пока ум сам по себе не растворится. Another master who lived almost 150 years ago, who classified the entire human race into 4 categories. Еще один учитель, который жил 150 лет тому назад, все человечество разделил на 4 категории. First category, 95% belongs to the first category, known as Pamara. Первая категория, к которой относятся 95% всех людей. You tell them that the peace is your essential nature. They said, yes, let me grab a cup of coffee, which gives me a lot of peace and happiness. Let me have a sex. Let me earn little more. Their mind is totally outward. They are a perfect material person. They have nothing to think. They don't want to think. They do not think about if there is a real self or not. Итак, 95% это чистые материалисты, люди, ум которых направлен на внешний мир, когда им говорят, что мир и счастье — твоя истинная природа, они говорят: да, сейчас я вот чашечку кофе выпью для того, чтобы получить еще немного мира и счастья. Вот сейчас я еще денег заработаю для того, чтобы получить свою порцию мира и счастья и так далее. Они не думают о истинном я и не хотят о нем думать. Buddha says world is suffering, and this group of the people says the world is full of peace and happiness. Будда говорит, что мир страдает, а эти люди утверждают, что внешний мир полон мира и счастья. They will never join any program of mindfulness or meditation. Don't work on them. Они никогда не присоединятся ни к одной программе медитации и осознанности, и с ними бессмысленно работать в этом направлении. Second category is he named it Vishayi, object oriented. Вторая категория — это люди объектоориентированные. Do I have a car? Do I have a house? Do I have a husband or wife? Do I have the kids? Oh, they all give me the pleasure. Есть ли у меня дом, есть ли у меня машина, есть ли у меня жена, есть ли у меня дети, все эти объекты дают мне удовольствие. And you tell them Buddha is there. Do you know that? Yes, I know. He is a great master. Are you willing to come with me? Yes, I go with you.
И когда у них спрашивают, знаешь ли ты, кто такой Будда, они отвечают, да, я знаю, Будда великий учитель, а готов ли ты пойти за учителем? Да, я готов. Will you meditate? Yes, I will meditate. Будешь ли ты медитировать? Да, буду медитировать. So while meditating, they say, Buddha, if you are really a God, give me $1 million. И в процессе медитации они говорят, Будда, если ты и правда Бог, то дай мне $1 миллион. Buddha, if you are really a God, treat my illness. Будда, если ты и правда Бог, вылечи мою болезнь. Give me a good husband and a wife. Даруй мне хорошую жену или мужа. Bless me with a son or daughter. Благослови меня сыном или дочерью. So that is the second category. You can think what kind of a seeker he will be. So outwardly it appears as if they are praying and they are meditating, but their mind is not changed. Their mind is still asking that world outside can give me pleasure and the peace. In the first category, they don't care. No God. И это вторая категория, мы сами можем предположить, насколько хороший из них получится искатель, но эти люди внешне делают вид, что они практикуют, что они задаются вопросами, ищут на них ответы, но на самом деле внутри их ум все еще направлен на внешний мир. По сравнению с первой категория вообще она никакой плоскости не направлена на какие-то вопросы познания, она целиком и внешне, и внутренне направлена на внешний. Third category, only 1%, not even 1% of the entire population. They say, you told me that real self is my nature, so I am sitting in meditation. The mind is running after and I bring it back. No, real self is inside me. Peace is my essential nature. Body creates the discomfort. No, I'm not the body, so let me go deep inside. They are known as the seekers. Третья категория людей, которая составляет меньше 1% всего населения, всех людей, это те, которые, садясь в медитацию, рассуждают так. Учитель сказал мне, что мир и счастье – это моя истинная природа. Если ко мне приходят какие-то мысли, которые оспаривают это, которые увлекают меня куда-то, я не буду уделять внимание этим мыслям, я буду сосредотачиваться внутри. Если мое тело мне мешает, если там в нем что-то болит или меня беспокоит, то я не буду обращать внимание на тело, поскольку учитель сказал, что тело – это не я. So in the first category, they don't want to receive the knowledge. They don't want to know that I'm living with the false I. I have to find the real I. They are not interested at all. They don't listen to you. Итак, первая категория людей вообще не хочет получать какие-либо знания об истинном Я, им вообще эта тема не интересна, они даже слушать об этом не хотят. Is Buddha like a God? Yes. They accept. The second category, they accept. So if he is a God, he should make me a millionaire. Вторая категория принимает тот тезис, что Будда – это Бог, но они рассуждают так, что если это Бог, значит он мне что-то должен дать $1 миллион, здоровье. So in the second category, outside it appears they believe much more than you, but their desire is the world. Buddha says world is suffering, that they ignore it. They say that is secondary. First make me a millionaire, then world is suffering.
И получается так, что вторая категория – это самые верующие люди, которые действительно верят, что есть Бог, но их вера, она сосредоточена вокруг того, чтобы что-то получить от этого Бога. И они говорят, что там Будда сказал, что мир – это страдание, это все вторичное, а сначала пусть Бог исполнит там все свои сверхспособности для того, чтобы меня удовлетворить. So second category, they receive the knowledge, but they do not retain the knowledge. Or you can say they retain the knowledge wrongly. Они получают знания, но они не могут его удерживать. Или можно по-другому сформулировать, что они его удерживают в неправильном, искаженном виде. Third category, not only they receive the knowledge, they retain the knowledge, and they want to do the practice to realize that knowledge. А третья категория получает знания, удерживает знания, и они хотят практиковать эти знания. Fourth category, they are awakened already. They live their life, they enjoy their life. А четвертая категория – это пробужденные. Им уже ничего не нужно. These are not the four types of the people. These are the four different states of the mind that we live in every day. И на самом деле это не 4 категории людей, это 4 различных состояния ума, каждый из которых мы проживаем в течение каждого дня нашей жизни. You live in the third state of the mind, the third category, even for a week. Only 1 week is required. И нам достаточно всего 1 неделю прожить в состоянии ума третьей категории для того, чтобы достичь. Всего 1 неделя требуется. Your mind belongs to the second category, 90% of the life. The entire life, many births in life. Если мы к второй категории принадлежим, то тогда нас ждет множество рождений. First category, don't even think about them. А про первую категорию вообще лучше не говорить. One great example now has come, Elon Musk. Пример хороший подоспел Илон Маск. He thinks that if he lays off all the employees, he can run the Twitter. Он почему-то думает, что если он уволит всех работников Твиттера, то он сможет им управлять эффективно. And recently he sent a message on the Twitter about a month ago that if you hear the news that Elon Musk committed suicide, don't believe. Недавно он всем работникам Твиттера сослал сообщение, что если вы где-то услышите, что Илон Маск покончил с собой, не верьте этому. The richest man, he does not understand that money can buy peace and happiness. First category. Богатейший человек и не может понять, что за деньги невозможно купить счастье. То есть человек принадлежит первой категории. So do you think that those belong to the first category are not intelligent? They may be super intelligent, but they are totally ignorant about the real self. That is the point Eastern wisdom is making. Может, кто-то думает, что люди, относящиеся к первой категории, глупцы и не обладают достаточным интеллектом, но нет, они могут быть сверхинтеллектуальны и в то же время быть абсолютно невежественны относительно вопросов «кто я?». First two categories, first two states of the mind, I don't recognize the limitations of the mind. Only in the third category, I recognize it and I am ready to work to remove that limitation that makes you a seeker, and the seeker always succeeds.
первые две категории не замечают ограничений собственного ума. Только третья категория признает, что ограничения существуют и готова работать над тем, чтобы избавиться от этих ограничений. И именно это делает искатель. For me, it took me almost 6 to 7 years to recognize these movements of the mind inside me. And then everything took place. Гуру потребовалось 6 или 7 лет для того, чтобы заметить эти нюансы своего ума, и затем последовало совсем немного времени, прежде чем он достиг. Do we have a time to listen, to think, to reflect? Готовы ли мы слушать, размышлять, думать? What is going on in your mind? Find out which mental state you are in. Что происходит в нашем уме? Давайте определим, в каком состоянии находится, в каком из этих 4 состояний находится наш ум. Guruji, may I ask 2 minutes after class, without other people? 2 minutes after class.